Like, when you're smiling for the episode, I hope you're going to maintain the faces by the time we are done with this. But anyways, welcome to today's episode. This episode 19 from the Vibe Podcast, where we give you just the best of the vibes, man, energy, and also, what would I say? Vibes too. Na entertainment. Inshallah. The entertainment, but we educate you and also give you that massive entertainment. I go by the name Small Kev, and today I'm not alone as always. We have guests. Leo at least I took cock first, so you're always used to like, hey bro, siniangalia na smile. At least now I have faces and niangalia na smile. So I'm going to introduce, but in the meantime, before they introduce themselves, G. Karibuni sana. It's your boy, Gobs. Gobs aka Karabilo. Karibuni sana. Yeah. So welcome. Wacha tuanze hapo. Hello, I go by the name CD Mata. Yeah. What do you do? What was it? CD Mata. Alafu kuna kijana wako typing hapo na deleting kwa comment. Oh, what's CD1 now? Continue. What do you do? Okay, I'm a professional graphic designer and an artist. Yeah. I do painting. I make posters. I make a lot of things for signing, using a lot of A lot of years. Okay, the bar imekuwa set so high. So I'm your beautiful girl from Cumberland. Unaweza nita Morena, unaweza nita kwako. Najua line ni all black. Inasaidia watu. So yeah, me ni journalist bana. Certified journalist. Credited. Kabisa. NCK wananijua. And I'm Patience. You can also call me Shoko. I'm looking at the camera, sit down. Very focused on the lens. I meant an audience. I'm very focused on the lens, so I assume there's like an audience. Yeah. So my name is Patience Awanjogo. But you can also call me Shoko. Wow, mimi nafanyanga vitu mob, but I do product marketing. I also do illustrations, and I love fashion. Yeah. Yay. Speaking of fashion, today is the topic for today is we need to know the pros and the cons of fashion and beauty, because ukunje tumedanganywa sisi vijana. Someone is beautiful lakini kesho yake asubuhi uko like mbona fanya nini na landlord kwa nyumba. Ile press watu wasemanga she's beautiful from far but far from Wax, man. Wax. The same wax is very beautiful lakini when it comes to an eye catch. Hapo ndo nasemanga looks at the ceiling. Oh, good, but hata Meja Bedesi aliimba. When looks ile ngoma yake fulani ile. Looks at this ceiling. Usitake kumwona kama tamu. Na bado Yeah, important, guys. bado street lights are nini. When you're These street lights za Thika highways you had someone is driving you crazy man, you're getting accident a lot. It wasn't worth it. But today we want to get into details of what is beauty and just a kick up from a guy's perspective. Milo, I'm going to start with you. What's your understanding of beauty? As a guy, beauty is all about Your phone and nimechoma.
My understanding of beauty is basically taking into depth to the appearance of something, the appeal of something, be it a person, be it an object, be it an animal. So it's just its appearance. What catches the eye? Yeah, exactly. So what about a blind person? What's a beautiful thing? Blind person like Maybe A blind person? imagination Mwachie hiyo. imagination yake ya kenye life kenye aoni unaget ana imagine na hii life unaget Sana za imagine hata na jaiona. okay hajaiona sasa hiyo ndo the beauty ama blind person anaona ina beauty By the way, what is inner beauty? maybe with some kindness thank you forgiveness kindness maybe all those unachikingi venye msee kind akikuja mali kuna wasee kila mtu tu ananyenyekea ni hiyo beauty hiyo aura yani ukiona mtu bossful ameingia kwa room vibe ina change uko like What are you doing here in life? So Shogo, you say that? So I think beauty ni vile unaidefine ikoe. So I think we can't speak for somebody who is blind because beauty ni vile yeye mwenyewe choose to define beauty. Okay. I'm gonna be let beauty lies on the eyes of the Yeah, 100%. It's 100% correct. 100%. So if I see this campus, you can see this scarf or something like aesthetic. Come up and nakwambia before like what I was talking about. Like you could see this. Somebody could come like it's for the aesthetics. Kuna mtu atakuja. That means atrocious. As in kuna mtu atakuja angalia na shangani nini unasema. So ni ukweli. So if I am I wrong if kama venye tunaenda clubs kama vijana waiter ako pale waitress, let me not say waiter. Ako pale hivi kidogo unaona kuna questionable faces and questionable body parts. Okay, body shape. But once umepiga mbili tatu hivi start unataka kumuona kama anaweza mpeleka home this. Honestly, ukifika huko point unamganga wewe home. ushaenda But then again tunajua I think alcohol tunasemanga ina impair judgment or something. Ndio maana naambiwa exactly kwa zile what if it is pairing not impairing? That's the beauty of it all. Seeing the what, like how I say, I might imagine of something, like the telepathy and stuff, and then hiyo kitu happen. So what if hiyo kitu yenye ime happen ndio ilikuwa inafaa kuwa the reality of it all. So after nimemwona akiwa mrembo, that was the goal of it all. I'm really okay. Anaacha kwa njia. Sisi tunafika kwa njia mimi niacho huko. Mbele. But basically, I think now before I give you ladies that chance of telling us what beauty is, I think I'll agree with what Patient is saying. Beauty is what you yourself define it as, because also as in line with beauty which comes in the fashion. Also, mtu anaweza kuwa amevaa ragged, anaona ako smart. Au umevaa ragged uko like bro. That's your style comes in. So that's where now the style comes in and but si pesa maybe because pesa ndio inafanya msee kuna doshi nilikuwa na head up kama Diamond lately venye anavaa jo kuna dot kwa zile za iko tu sawa but hapa real life mtu safi na wewe utabaki na ilishune hizi majins zako zitaanguka. True, very true. Pia talking of style, style can influence beauty. How does style influence beauty? How does money, style, and what else? Environment. Exactly, influence beauty as a whole package. Yeah, but before tujibu swali, acha tusikie definitions zao za beauty. What is beauty? Mimi ni katu venye tu nimesema. Beauty inaweza kuwa si kitu naona. Maybe ni kitu msee anafanya. Maybe ni kitu msee una get. Msee maybe anaenda kupikie, akuserve. Yani to the little act of
hiyo ndo mimi naona hiyo ndo the beauty of maybe humanity au kitu kai. The little things zenye tunafanyia na ile kusaidia msee kwa barabara, maybe ako stranded. Okay, basi kizi ni kubaya, uweze kusaidia. Mimi nilijifanya Mother Teresa nikaibiwa. So, sema chati. But mimi naona hiyo ndo beauty. Ile kitu ndogo mzuri mtu anakufanyia once in a while. Maybe tu msee amesema ni birthday yako amekuletea gift. Kitu tu ndogo amekufanyia, maybe kila msee alikuwa amesahau birthday yako. Msee tu amekumbuka. Uko like, kumbuka this thing. Hiyo ndo beauty. In short, kuna forms of beauty. Yeah. Kuna the ideal theory of beauty. But kuna unity ya beauty. But sasa kuna forms of beauty. For example, for yangu ya beauty ni anasema sasa kuna ile common one that is known. Yeah. Yangu ni visual ya Shogo, it's more of self-defined. Self-defined. Yes, hiyo ni what do you call it? Achana tunayo. Alafu yake define sana. Yake ni somehow act of service. Act of service. Okay? Ni kama tunaongelea love languages. Akiwa mwenye proteza. Inaenda hivyo. It's a unit of beauty. Azimaanisha nini? The common knowledge. Common knowledge ya beauty. Because ukiuliza mtu yote kwa what is beauty, atakwambia nini? Kwa vile sasa atakwambia ni mtu anakaa vizuri. So like everyone has a common definition. Going to depth, unapata all these different definitions of beauty. No maana utapata someone anasema I think a lady. So wait, unataka kuniambia sisi we can all agree something is beautiful and something is not beautiful. Exactly, yeah. Na nani anapeana hizo rights za kujua what is beautiful and what is not? That comes to the programming part, but here tunaingia. So we're going to get into that because also now from there that's when we know why would I say this couch is beautiful and this chair is not beautiful. Which is the balance there? Yeah. With someone else we say a blind person is very beautiful. Yeah, so wait, sorry. There is something you mentioned. Ulisema fashion style, beauty. Fashion style, how it influences beauty. How it influences beauty. Yes, and physical more. As in physical. Like kuna for example, example yake Diamond. Kubwana tu. That's man influencing beauty. Alafu kuna pia style influencing the beauty. Unaona kama Diamond it's very beautiful. Unakaka Kanye West anavaa Crocs na anasema Kanye West. Kanye West. Anavaa Crocs, that is his style. But then someone who is, if someone mwenye koko ushago amevaa hizo vitu za plastic and then mwambie aseme ni style, this is worth $1 million shilling, mtu atamwangalia bro umechizi. Perfect example ni zile ni gambu tunazo. Kwa sababu anaambia zile zake hii kabisa anaweza Bas, true. Okay. It is, but how is it affecting? How is it affecting beauty? Standards. Standards of beauty. Okay. I think so. Pamoja. So now, see beautiful, your definition of beauty. Okay, my definition of beauty, I can say whatever she said. Me, I define beauty as the inner being of you. I've never taken beauty to be the outside part, but also it's also beauty. Yeah. But for me, I define it to be the inner, like the kindness, the what, those good deeds that you do to someone. Yeah, that's what I define as beauty. Okay. I think pia ni interesting kuona vile how we are different. How we are different totally. And how we define beauty. Because when I say nyinyi namaanisha males. Mko all about visuals. The physical. Visuals 100%. There's some men wanasemanga they don't look at the outer part of a lady, they look for the inner. Hiyo unatembea na Sasa kwanza nameni kuangalia haangalii na beauty. Sasa mtu ametoka kuchagua ndani huko
deep. Atanga ameangalia Kenya, ameona Kenya anapenda. Ameona Kenya anapenda. Na inataka kienyeji kumsmailia tu hivi. Hivyo. I think. Let's call a spade a spade. Let's call a spade a spade. Kilo mnasema. It's very rare. Yeah. Men are very visual. Yeah, men are very visual. Akisema anakuja naangalia ina beauty. Yo ni after. Ushapata hao wanaume wenye wakikuona na wakikuona na ni sawa sikufend lakini matatoes na nini anasema sasa hii ni beauty gani this cannot be ni sawa naangalia that inner side of someone na sasa hiyo kindness hiyo kufanya kazi kwa nini wana take it as beauty so yeah it's true but before that ameangalia attractiwa na kitu there's something masculine but still I feel it's not he wants to say it's not just men because you can't define something you've never come into contact with. You see, always say why a man will say I'm looking for inner beauty. I feel what made you to think you want an inner beauty, not physical beauty? Because I'm yet to meet a guy who will say I want inner beauty. The inner beauty, akiona the inner beauty in you, alafu kama wewe presenting yourself. Okay, let me try to justify it. Say I'm right, let me justify it. Let me try and say that because right. What we define as inner beauty is when a guy sees the innocence in someone. Bro. Down to personality. Exactly. Your see beauty in personality. So tunajibu ile swali ya nini ya inner beauty, how men see it. That there's nothing like inner beauty you see. Yeah, we see the innocence in someone because when I see a female and the first thing I feel the energy, I'm not finding any sense of okay, I'm getting the sense of masculinity in her. I'll tend to drift away. Yeah. But if I find some feminine women, that's when I go in the notion kienyeji, because they see the kienyeji kuna some feminine energy more than wasiwa. Ndio ukiachwa na kienyeji inauma kuliko ukiachwa na demba. Wala ukiachwa na kienyeji inauma sana. Because alikuonyesha no the what we call and also it's kind of justifying it, the inner beauty. She alionyesha the act of kindness, alionyesha the innocent part of her, but ujende mbabi Kenya naonyesha ni what you can I can get it. And this is why we are very society inakuwa defined in a weird way, because we want to change roles of females and roles of males zinakuwa interchange, and now the beauty of society inapotea. Because so that's why utaona mtu akisema manzi niliachwa na kienyeji ataisema kama joke but inauma. Because huyu msichana sasa wewe anasema kama ashawaachwa na kienyeji. No, from stories that if you sample out stories, like because kienyeji doesn't have atikuwa ni mtu alitoka ushago, ni that person who shows you that vulnerability. But nilikuwa niulize aje, wait. What's your definition of kienyeji? Let's get into it. Mtu ametoka tu Ushago amekuja Nairobi, kila kitu inamshtua kwa afya center, ameibiwa bag. Me and different. Acha kuja town. Si lazima necessarily yako ametoka Ushago. I think someone who doesn't know what certain things I'll say per se. We know the SI unit of a society unafaa kuona jua bash nini like this person is coming into face with this thing for the first time. Yango ni different. Sa kienyeji yangu ni by them jita kienyeji. Hata tusikie kwanza ni the small nuggets of as in unajua hii saying inasemanga you can take the girl out of the village, but you can't take the village out of the girl. So kuna zile tu vitu
mtu anaweza find weird kuhusu doesn't necessarily involve like batting. I'm very outgoing by the way. But it doesn't necessarily involve vitu kama hizo. Ni umeshikutana na msee badala ya kusema ni wakati wa unasikia hadi nasema ni wakati wa mvua. Sasa mimi hiyo hiyo ni hiyo Kiswahili sanifu. Si Kiswahili sanifu. Sijui kuiweka but unaona ile like you can as in it's you as in even ndio watu wanakujua even ndio una identify even ndio mimi na define kienyeji. So isn't that like originality in a sense? Isn't that what we have? Because now the normality of the society is unafaa kusema bro kunanyesha. But now wewe umesema ni wakati wa so the society it's you trying to defy society in your own terms. So that makes you by default. In a way ni kama then I find some things really attractive by the way. Your originality of something. For example, when someone speaks fluent language, it sounds really attractive to people. I go like sema sasa kaka. There is no sense in that. I think it's the programming because kuna venye we see different people. For example, ukisikia sorry to say this. Okay, it's offensive. Hiyo nimeshasema sorry to say this. It's about for example, kama let me use this tribe Waluya. Oh, I saw it coming. Waluya, for example, ukisikia dem anaongea Kiluya na dem anaongea Coast. Honestly, exactly. Ama lakini pia tuseme kweli hata Kiswahili ya Waluya pia inapanga. Kuna time tulikuwa tunafanya samples of languages and the default things zao. Mjaluo hawezi ongea Mjaluo na bila Kizungu. Mluya hawezi ongea Kiluya bila Kiswahili. Sasa so you can't say this lakini sana wenye wanaongea kama wanataka kupiga wenzao. Wakisi jamani hameni tu sasa hiyo ingekuwa the beauty of diversity. But shida pia there's beauty in diversity but people don't want to embrace that beauty in diversity. We want to label and define this as kienyeji. Hii ni primitive, hii ni rembo. So is that kienyeji is such a bad word? I think so ni kienyeji ushakubali. Mimi kienyeji. Thank you man. Romance ama kienyeji. Beauty of diversity. Premium version. Romance ile complete kienyeji diversity ile. Ule kumpeleka Kempiski yako like ile kikono. But don't you feel that bringing the point home? But don't you feel the things that we say they are awkward is always the most beautiful things? Like you'll find someone before people accepted earrings. Before people accepted earrings, you'll find someone akiwa na earrings like yo. But nowadays, let me try and answer this question. Before we embrace a certain thing we define as beauty, you need to understand its history. Because people just do, for example, I'm impressed kitu fulani without even knowing its or what its purpose, its meaning. For example, lashes, kuna pia chopsticks, anklets, bracelets. I was to say something. Ile shanga. Some people don't understand. People don't understand primitive. It's beautiful, yes, but it's beautiful. Just because it looks good in someone. Imanishi kila mtu anataka. Ile na mwingine akiambiwa ati amevaa hizi gala aesthetic nini? Zeta nini hizi fashion za gala aesthetic? Adhi gala. Anaambiwa anakaa mganga.
Aliingia class akadhani ni mganga. Kumbe ni hiyo fashion man. Ameoverdo yani amevaa ile karumanzira. Nikuulize, unaona kama okay, back to story tunasema ya style. Style unaona ni kama ina geographical factors in influencing style. Yeah. No. Because okay, it is very controversial na sisi tunaingilia mademu wana ethic out like you do you 100%. But I think in a place like New York, ethical makes 100% like it's in line with their aesthetics. But unaona sasa hapa vile unasema amevaa beads but hey, hiyo now sasa si kwa ubaya, it's like But na get as in niko na swali. Okay, inakaa so controversial, ndio? Niko na swali. I think before you ask your questions, but depends also because what we Africans define as beauty, it's totally different from what the West and the East define. There's something I was to say. Na historia wanaume kuvaa skirts squeezy. Wase wengi huko wanafikiria ni vitu zingine, kumbe hii ni style ya wapi? Si wase wanapana banga hizo hata ziko na jina. Scotland. Scotland. Ziko na jina, kuna place inaitwa sijui jina imenitoka. Nimeona Diamond amevaa siku fulani akachambwa, Harmonize time fulani pia amevaa kiwa stage washako. Hiyo ni nini? Chambo kuu. Yaani kupashwa. So unataka kumaanisha ni kienyeji juu ametoa jina normal. Si tumejua originality. That's what I mean. But why we criticize on it is because now inaenda to the point where alikuwa anasema we don't know the originality of things, we don't know the history behind it because yeye ukimuuliza mbona umevaa hii dress, he can't be because those dress they were worn on specific days, not on just any day. Yes, season day. Acha nimekumbuka kitu. Sasa time tumetoka hivyo nini? Tumetoka hivyo class. Sasa si mimi nasomea African art, ma beauty nini, beauty ya hizo ma west manini. Then we saw a girl ameekwa marks huku everywhere kwa uso. Wenye nilikuwa natembea nao si classmates wangu wakaanza kusema oneni ule kienyeji sasa amefanya nini? Nikamwambia bro, that's beauty. Ile stuff ya beauty. Makiwa kama kuna kitu nimekuwa nikitaka kumention hata wengine masikio zao zina ziko hivi watu wana define different way lakini maybe ni right of passage. I think alafu sasa wakiwa hivyo kule kwao wanaonekana kuwa ni wasichana warembo sana. I think that goes back to ile point ya definition of beauty and a program. Unapata sisi ndo tumeanza kutoa impress the West sana that we sabotage our own culture. For example, ile ni ya Masai. I don't think it's necessarily sabotaging. I think so not necessarily copying. Okay, tunaweza sema ni kucopy, but mimi nasemanga culture ni kitu inakwanga evolve over time. I was to say your story to understand originality. So recently we find out, you know how we contour. Alafu recently kumekuja na vile una ya madem vile tuna contour like nose. So hapa like how you start here. So apparently Mali kuna tribe fulani they used to contour their nose like well si ati wana blend lakini ni interesting pia kuona vile like tumeenda tukiinvolve like ikikuja ni kwa vitu kama makeup vitu kama hizo. So how they used to contour like here as in kama unaona unaweza pata like wanja fulani so wana contour hapa. So ni interesting because now kuna mtu mwingine sasa mtu mwingine akakuja tunasema you guys we can blend, wacha tuone tukiblend itafanyika. So imekuwa like tumeadapt to it, tunaenda tukevolve. You know, it's funny that in the animal let me say animal kingdom, it's the males embracing beauty attract the females, but in humans it's the vice versa.
It's kind of interesting by the way to see because kitambo, if you look at actually at our ancient Egyptians, see those prince walikuwa na eka mascara, like makeup was actually a big thing with like culture sana. Na ilikuwa embedded na culture, na ilikuwa mostly ni guys walikuwa wanatumia makeup, but it's very interesting to see how sasa boy mwenye anatumia makeup size saying it's not about to take the culture from the West, but you're not understanding it. Our issue is that we don't know how you have a history of Prince used to wear makeup, but they never used to wear makeup all the time. So size means for makeup, mbona umevaa makeup? Mtu mwingine atasema because umereziwa na single parent, because umereziwa na, we are doing it for the wrong reasons, and now that is breaking the beauty of it. What's the wrong reason? Why are you doing it? It was an occasion. Nika saizi to like those people who mark themselves, their society akijimark, that means she is owned by a person. Ni kama watu wa Muslims, I think there's a way akivaa anakionyesha usura nini anamaanisha the beauty. Mimi nitaona kama ameoleka ama sasa mimi Mkikuyu nikuje nivalie hiyo. Oh wait, ni interesting actually Glow mentioned hivyo because I was actually having a conversation on say na nilikuwa namuuliza so ni wapi tuna draw the line na cultural inappropriation in a way because nilikuwa naona a while ago I think ilikuwa kitu huko sijaisikia sana but ilikuwa story na Hina. Kuna wase walikuwa na feel wana inappropriate, kuna watu wana inappropriate Hina because Hina ni kitu very cultural when it comes to the Indians na most tutawaitaje Arabic communities, like it's tied with their culture, and then you come see somebody is coming to use the same Hina, like a white person coming to use the same Hina, like to, you see how you could do like a tan and use to contour. Najua ninaongea Greek. But this one's like, I think this one's are understanding what I'm saying. So they use the same Hina, like now to contour. So people are actually mad because you don't understand the Hina, why we use Hina. Traditional aspect yake. So ni interesting Glow me mention hivyo ndio nilikuwa niuliza like where do we draw the line, like because me by the way I want to napenda vile michoro ya Hina kwa inakaa. I think ziko na beautiful designs na iko na ability ya kuwa very diverse. Na jumi spendi tattoos mko nafikiria nianze kuchora like Hinas and then but then again I am thinking again back to what I was saying about inappropriation. Unaona kama una violate ni kama nina violate kwa sababu si culture yangu. Okay, si culture yako. But have I grown up with people like who do it na saya idi walikuwa wanafanya hizo 100%, but pia ni aesthetics. Hiyo tu ni aesthetics. Usiangalie, usiende deep sana uone that's the issue. No, that's the issue now because you see to them it's something holy. But when you're doing it to yourself, you don't understand. No, mimi nitavaa. And also kuna certain traditional as in kitu time kuna wakati wa tuseme kama kuna harusi nika hivi. Sasa unaona kama venye alikuwa amesema like hao wakufanya wakuweka hizo maninja nini. So wale wao wametoka kuoleka alafu sasa kuvaa zile huku ndani wamejichora mani, so hiyo ni kuimpress bwanake. Ndio maana mimi nishaiona mwingine amevaa masocks na nini amejifuka kila mara, naona tu macho pekee huko amevaa gloves nini. Siku nilipita nikamuona amekuwa amechora kila mahali, mimi kumbe it's culture and it's beautiful kwa bwanake. It's considered. So I think where you draw the line is it's very simple. According to my analogy, it's just we reduce the level of ignorance. That's very simple. I wanted to kutumia point Sanya Morina alisema nikataka kutumia point Sanya Morina alisema ati haifai kuwa hivyo. You see why you say haifai kuwa hivyo, unaona kwake ana understand why. Mimi sasa I'll be ignorant like asini Hina tu. Exactly. So mimi I'll be using it because at wow there are certain symbols they can't draw. There are certain no.
Sawa. Embrace the beauty. Yeah. Oh, but it's beauty. Yes, beauty. Melanin is beauty. The melanin is beauty. Kuna ya brown. Actually, Kuna ya white hata. no, Kama mganga. But what I was saying is no, I'll do it because there are certain symbols too. You're not supposed to draw using henna. You're not supposed to draw hizo mashetani images. But mimi nataka sitaki tattoo, but nataka kutumia niko na spider web, nataka nichore kwa mgongo nitumiwe henna. So you see sasa mtu akiona an Indian akiona ukiwa umefanya hivyo ako like why are you doing this? Ni kama unatusi Mungu wetu na our culture. So from my point of view, I think we are going to reduce ignorance, but how are we going to do it? It's us going to understand now we're coming to where our point was. Do we really know the originality of things? Do we know why we are doing it? Because leo ni amke ni vai squeeze Crocs ndo the talk of the day. Na socks. Kila mtu tuliacha tulikuwa na sandals za rubber, so squeeze tunatumia za hizi Crocs ndo ziko. You see how it was. Squeeze watu wanavaa kwenda airport. Kuna hizi vitu zingine zinatumika hosi tule tu viatu tunakongana tu mashimo. They are only used in hospital. They are used now it's a custom, it's a fashion line. Kila mtu shule unapata hiyo. Bado ni Crocs, but zilikuwa zinatumika hosi because of theaters, because now mtu asislide na vitu zina evolve. But ukiuliza mtu mbona umevaa Crocs, zilinibamba. Si kwa sababu iko associated to trends na back again to Kenya. Nilikuwa nasema kuhusu culture na vile vitu kwa zinaenda zikievolve. Yeah, sababu kuna point nilisoma where when we try and elevate something, there's that attention it gets. So with that kind of attention, people see it to make money of it. So it inakuwa commercialized. Sorry. Commercialized. So unapata the greed of, that's one point where the greed of money influences decisions. Kwa sababu nikiona kila mtu anavaa Crocs, cloud. No, una get sort of like I'm the old. I'm going champali. I some psychological, like understand psychological consumer, target consumer yako vile ana work. Like kuna time anaitwa nani, Dr. Susan. Kuna time alikuwa anasema kwa class, mbona mnafikirianga kunaekangwa music kwa supermarkets? Ndo ununue. Ndo inakudrive ni marashi like ngoma fulani na kwa ile yenye inapea attention to the target. This is your level of outside thinking. Ni kama ile swali niliuliza msee hapa juzi, nikauliza do you know the difference between wishful thinking and intuition? So unapata wishful thinking only makes you feel good. Intuition doesn't, because it's challenging. Exactly. So when I say with music, it's only wishful thinking. So unapata unaona niko na doi na itatosha. Nugget uko tu hapo au tena kuwa na focus on your intuition. Menda bana. Pia jana pia mkinini pia. Oh yeah. Exactly. Watu nadi watu wa nje sasa wanaona kuna activity that looks like a fun place to be. Point moja pia ni point moja hiyo sasa as we can agree all of us is that beauty imekuwa influenced na ile point yake ya pesa. Money. Where money comes in to influence our decision. So with that kind of business mentality, people can be creative of like, how do I do this? I know how the human brain works. Let me influence music hapo. Niongeze mafuta mingi. Mafuta inaitwa marashi. Siku hizi nasikia you don't need to be expensive to smell expensive. Unaenda kununua mafuta marashi ya so, lakini the whole product ni 10,000 ama 100,000, because since you can't afford that perfume ni 100,000, so mimi nitaweka maji kwa the new one so smell expensive because it's all about money. It's all about money. Let me ask you this question. Do you think when it comes to beauty, na hiyo point ya pesa, do you think for it to be marketed using females,
it's the best way to go. Obviously, sex appeal. Sex appeal. Ni So even interesting. sex appeal. Kitu inaseliwa So sex appeal in influence beauty. For example, 100%. let me use an example. 100%. When someone like Kardashian give her kitu fulani. Ama perfume fulani. For example, for any perfume ya Rihanna. Why is it the most sold in Fenty. Fenty? One is it most sold of Really. scopophilia. Yeah. Sindio? I don't think necessarily ni scopophilia. I think ni pink tax. I think ni silem vile unasema sex appeal, Yeah. vile unasema story na sex appeal. Ni silem tuseme kama I have been having a problem with pads. I just wanted to put it out there. Pads are getting like really expensive for no reason. But at beside that ni silem vile unasema ni kitu tuseme product ya madem. Product ya madem imekuwa like overly, as in ridiculously overpriced than males. Yeah. So I think hapo ni story na pink tax more than story na scopophilia. Like I agree with vile unasema like Kim Kardashian akienda kuuza like okay hata sijui kama Ama buy dress fulani. Use tulinjari. Avae tu kama venye Over to hivi. And over to hivi. Pia ile fashion nyingine ya The next day unapata it's more Sold out. Sold out. Juu tu alivaa. We know. I as a guy, I think you're only different at I think okay, sijui but able help me out. In my thinking, mimi nafikiria the story ya Kim Kardashian like kuvaa nguo, hiyo ni story more of clouds and like creating like scarcity, like creating a demand in a way than historia like pink tax. Kuna conversation fulani tulikuwa tuna have na bishi yangu, alikuwa ananiambia walikuwa na have conversation na uncle yake alikuwa anamshow ukitaka ku make profits uza products za madem na uzio kwa price madem utakuja 100%. Mna believe hiyo ni kweli? You know why I would agree and also tuende kwa hiyo point ya Kardashian, it might be the two way, the pink tax and also demand and scarcity. Pink tax in the sense that ladies always want more in terms of their appearance and stuff. Sisi kama wanaume. You are always like the target, like as in back to what you were saying, like psychological. Ni tunaisema hata psychological advertising kwa nini tukua tunafunza hizi vitu. But sijui tutaita psychological advertising ama sijui tutaitaje like unaona hivyo vile Fenty, ukiona Fenty unaona lie. As in si ati dema kwa nayo we were having a conversation tukisema as in si ati dem akona do ni ati I will do anything if I want something best believe nitapata as in nitafanya as in tuseme I want to buy like tuseme kama ni Fenty skin. I don't have the money to buy Fenty skin but I want Fenty na nataka hizo products za Fenty. Si ati niko na hiyo tu ni ati tuseme aje opportunity. But I had a question before nisahau. Mimi nitanunua 100%. Before nisahau. Let me get a bit personal. Without usiogope kusema, just to be honest with yourself. Usiogope kusema. Why do I do this? Why do I wear makeup? Why do I Najua, I know where this conversation is heading. Utatuliza, hata kwambie the next thing ni utasema tunataka kuimpress. No, let him talk. Wait, tunataka kuimpress. Wacha malize. Ndio. Wacha malize. Wacha malize. Is the kuna hii notion you masema it's common, people know that that's why people do it. That's why I want it to be personal, to give us your reasons. It's because you guys want to impress the male. To get to quotes. It can be true, it can be a lie. So on a personal level, why do I do this? Because
to your idea fulani ya beauty for ladies is for men. It's for the male gaze. It's not for 100%. It's not best believe. It's not for the male gaze. So I want us to talk about it. It's not like to me why do you do yeah, this? lakini acha niwaambie. First and foremost, kila mtu anakuanga na nini. Si venye tumekuwa na kila mtu ana definition yake ya beauty. Si ndio? Tumeona how different we are so far. Si ndio? So mimi nafikiria kila mtu ako na reasons zake different. Maybe mimi niko na idol fulani namuona, maybe tuseme tu just maybe a celebrity mwenye naona na nataka kuwa kama yeye. Nitajipata in some way nataka kuwa kama yeye. Nijue ameenda wapi, leo amevaa nini, nijaribu pia mimi niliona niko Gikomba, niliona nani amevaa top fulani, nachukua naenda najaribu naona nataka kufanya. Yaani kila mtu ana reason yake. Mimi nataka kama mtu nataka kama mtu mwenye si mimi, nataka maisha yake. Haya, mtu mwingine maybe ana feel confident na hiyo lipstick, ana feel confident in that short black dress, una get? Kila mtu leka kuna kitu nyako after kwa hiyo. So for you it depends. It can be for mimi naweza kuwa tu nataka you want to be like someone, nataka kuwa mtu or it just you're obsessed of something. Exactly. Na pia naweza taka kuimpress mwanaume. Maybe kuna someone I'm eyeing na nataka kumimpress. Ndio. Hiyo fenty nitainunua. What's your opinion on that? What's my opinion? Yeah. Panini, why do you okay, be specific. If you do makeup, I'm assuming you do. Why do you do it? See, those are the small nuggets I love being a female. As in, so it's like those are the small nuggets that you napenda. Na pia it's fun. Kwa dem. As in, si lazima uget like those I'm coming back to that. As in relax, I'm coming back to that. Cindy? Cindy? Okay, sound rude, but si lazima uget. No, in hindsight. Before Cindy ajibu, if you guys realized, the moment I mentioned it, you turned defensive. Hey, cause I don't know why you all have a problem with me. It's a woman thing. Let it go. I'll cut you short. We never assume that we have issues. We ask a you question. ask. No, the reason why are you asking? Listen, patient. Nikam mtu akuulize, why do you like eating? Exactly. It's not that I hate food. It's not that I hate food. You can say kuna mtu atasema nakula cause ndo I get a big body. Kuna mtu I eat because if I don't eat, that doesn't mean I assumed that you eat for living, or you eat for satisfaction. I just ask a question which was open-ended. It's like debate. If you guys went for debate, if you gave a point which was defensive, then your point itafika. Because trust me, with this kind of mentality, this notion will keep on going. Exactly, because we're becoming defensive. At the point in a point where we understand, because tukijaribu to understand, it becomes the point here, I'm asking a question to reply. That's why back to what I'm saying is you don't have to understand. You see, wait, let me finish. Wait, let me finish. It's Make just us like understand. Make us understand. No, it's not a matter of you guys understanding. Listen, guys. Able to clear 100% clear. It's not about understanding. If it's about if you know, you know, and if you don't know, leave it. Just leave it. Honestly, it's at the same time, it's just the same way. Yeah. The things you guys do, I don't get it. And I'm mtu funny. Una cheat tutakuelewa. Lakini sasa tusichate conversation tujibu tu hiyo swali. Sababu this kind ni kama wait, ni kama kuuliza, ni kama unaona ni kama unaona hiyo like unauliza mse why are you eating? I found those questions very you see those annoying questions that mtu anakuulizanga za uko tu I think for us, let me try and
make you understand. So the more we are going to talk about it, the more kuna nilifanya nisemanga hapa on one of the podcast. There's a reason why people ask questions. Do you respond? Do you listen to respond? Or you listen to speak? To understand. Oh. Exactly. I listen. There's a difference between you listen to respond and listen to what? To understand. To understand. That's when you know the difference between an interview and a conversation. Okay. So you think this? Okay. So you are not trying to starve. Exactly. Yeah, exactly. Because how you've asked it, you have asked like in a way you're trying to starve. He asked, let me get a bit personal. Let me get a bit personal. Yeah. So you knew that conversation was like, it's not about us guys, it's about you ladies. Exactly. It's like asking someone, back to what I'm saying. Kidogo tu. Kuna hii point tumesema hapa, we don't need to understand you. Yeah. But at the long run, me as a man, for me to satisfy my woman, I need to understand my daughter too. My daughter too. Sababu, what do you want this? Una get sababu akuja answer kuniambia story ya conversation about beauty. Me, maybe my perception of beauty is baby girl. No one with makeup. It's just okay. Exactly. Ama kama makeup makes you happy, let me do it for you. But I need to understand those why and how I can do it. Ama nikitaka surprise dem yangu niko like, you remember anapenda makeup fulani. Nenda kwa duka niko like, let me try to understand. You remember how kitambo women never understood you guys with pads? It was a conversation that we never wanted to handle. But until ladies just came and said, yo, you know what, we need to make these men understand what we go through. That's when people were open to have this conversation, even with men. It's not that we're being defensive, we're asking for ignorance. We're asking to, we've been ignorant for a minute. It's now we try to understand why. So that probably, Cindy alikuwa na makeup, pia yakaenda kufanya makeup because alikuwa nayo. I understand then. Hajui makeup ni gani ulitumia. Amefanya amekuwa chura juu imemharibikia sura. Let me use your example. Example yake ni ya part. Menstrual shape. Una get. Inafika at this point unapata a guy can be sent. Na demi. Nenda kwa super uchukue ni fulani. Kitambo vitu kazi yazinge hapa. Si nimeona online squeeze TikTok kuna it's bring a level of understanding. So if you don't have a level of understanding, you'll be having conflicts. True. Exactly. So the moment I want to answer or try and question something, I'll be skeptical. I'll be like, it's like walking on eggshells. Because I have this relationship with my girlfriend, but I'm like, kuna question ni kama the talk. Unajua listen. Ni kama sex talk. Acheni ni kwa nini hizi topics zinakwanga a bit sensitive. June kwanza ni kuhusu gender. Exactly. And gender. I'll tell you something. Hizi zinakwanga kuhusu gender. Na sasa tuseme Saile tuseme kuna kidnap na kidnapping. Tuseme mtu anafaa kutocha na kuna tochi. Whatever. Let's continue. So kuna like mtu as in umeget kenye nataka kusema right. Sasa Saile hata ukitaka kukua nice to this person who you are supposed to torture, this person doesn't think you mean well. So what will be the first? React defensive. Exactly. That's the reason why I'm having this conversation to avoid that kind of mentality. How can I approach someone? And at the same time, you cannot blame this person for reacting. Like I said earlier, programming. The level of programming tuko nayo. It's just like, for example, let me give you an example of what is happening in society right now. There's this conflict between genders. Gender. Why is there a fight? What a man can do. Exactly. Why are we having that kind of conversation? Why am I fighting with a female? Why is a female fighting with me? Naget sababu kuna hii notion ya patriarchy na society ina develop. The packaging and patriarchy inafai kuna fade to embrace the new kind of society inakuja. I don't know what to call it. But remember, there's a difference between
fighting your instincts and intellect. Sindio, these things have to coexist. They don't have to fight. They don't have to fight. They don't also need to agree. Coexist. So if I have conflict within myself, my intuition and my instincts, I fight within. Unapata niko na depression. Yeah. Niko na stress, niko na anxiety. Sababu I don't have balance within myself. Yeah. How can I have balance within someone else? Someone if you approach someone with conflict, it becomes there's a bigger thing. There's a thing. It's out of the kukutoka tu kidogo. How we are so programmed in the sense that we believe for me to be beautiful in my own way, I need to get validation from the other person. Exactly. So there's this research was done in Harvard, where two professors, they did a different research. One of them was there's a job whereby you're going to be paid $100,000 US, but your co-workers will be earning more than you. They'll be getting $200,000 US. And then there was another company whereby you'll be getting $50,000 US, but your co-workers will be getting $25,000 US. Guess which work walichukua? Which one? 50. The 51. Reason being, I feel more confident when someone else is at my worst than when I'm at the top. That when they are at the top. So naona huyu waliacha wengi waliacha kuendea hizi pesa zingine because they won't feel, people won't validate them. That's how we are. We become defensive because we are in this point of, if someone else hanioni, mbona ni exist. So you need to make yourself to go to that. That's why we are not talking about stories of makeup. We're not talking about stories of why is a lady wearing a certain short dress, why is a guy wearing a certain thing to the so-called validate, because mtu alikuja kukwambiaje patient but zinapenda ukiwa umevaa hiyo nguo. So all the time you'll be looking nguo za hiyo rangi because someone else, but we might be educated in the form we know, but majority of us in the society don't know. No. Like if I want to get something from you, I'll use your zile vitu unapenda choko, unapenda nini, I'll come and feed you. But sisi mimi as I'll become defensive because no, si mimi nimesoma. But now we need to think from the innocent most point of view, from that person who wasn't educated, who didn't interact with this, because social matters, as we are saying, pesa, environment, affect your beauty, your definition of beauty. That's why Misa isn't nikiona mtu na Crocs niko because nime-interact na watu wengi wamevaa Crocs. Nikiona Kanye West akibehave na zile vitu za funeral na anasema it's nini, streetwear. It wasn't a thing. Nowadays streetwear is what is happening now. Sisi hata watu haendi kwa runways, wanaenda streetwear. Hata I think Miss Universe 2019, what category ilifanya ashinda, it was all about the streetwear. Now we are talking from the bridal wears and stuff, now coming to what people used to say as the bad thing. So because tulifikiria, you know what, let me now start thinking not from the hierarchy point of view, but from nirudi back to the society, back to the roots. Yeah. Let's go back to what we were talking about earlier. Beauty. Tushangilia money influences beauty. Sindio? Now, style. How is style influencing beauty? For example, fashion. Is there a standard way to categorize style, or it's just a personal kind of thing? Please, it's festive season. Me, I know. Unakumbuka tukibuy zile jeans za 207 na uko ushago when you're growing up na matching hata on festive season because it has to commemorate a certain period. That was it. But now saizi, imagine uone saizi watu wamevalia hivyo, si wote tumevaa Santa itakalili. Style is also, style now will be affected by different things. Talking of style, you mentioned your aspect was same. La community mzima. Maybe. Never think. But mimi naona kama uniqueness ndio inafanya style inakuwa attractive. Uniqueness. Mbona tufanane si wote? Mbona si tuvae kitenge na wewe uvae jeans? Hiyo uniqueness yako. Si tuko na vitenge uko na jeans. But your time ilikuwa na utamu yake. I think style vile mimi na second Kenya nasema I think style iko 100% type na
personal identity 100%. Like kuna kitu unavaa yenye tunakujua ni wewe. It's Carabiro. Trademark. Where? Carabilo's trousers as in Carabiro. It's Kara's trouser, it's Kara's shirt because ni yako, like iko tight na vile tunakupa Personality, yeah. And you? Kikato venye kuna watu modest sana, kuna watu less. 100%. Kuna watu Your style speaks, the way you wear 100% na agree na kenye watu wanasema venye huo unavaa ina speak a lot about you, lakini still acha ni kukat. Kuna video ya TikTok nilichukua na dem fulani. So I was showing it to my boyfriend. Nikamwonyesha, nikamwambia how is this video? Sasa yeye hakuangalia video na content ya video, akaangalia kenye mimi nimevaa na mwenye amevaa. Sasa mwenye amevaa ni best yangu ni anka nini amevaa official mpaka makeup ametoka studio nini. Sasa mimi nimekuwa hapo, si niko behind the scene. Naambiwa sasa unakaaje hivyo na mwenzako anakaa smart hivyo nini? Sasa kwani I can't be me, I can't style myself nini, na pia mimi nilikuwa in my official life. Kumbe reason yake yote ilikuwa ni venye siko in makeup. Wako in makeup, unaona TikTok video anasema you can't. Unaona vile kwa graphic ni so lame. Unaona vile as in women talk. I don't think it's okay. Unaona vile kwa graphic design wanaongelanga kuhusu brand identity. I think even though namaanisha like how you perceive, you see how as in unajudging mtu how venye unamuona si vile tu unamuona first time like a brand as in kuna venye ukienda kushop kama mimi nikienda kushop saa zingine huwa naangalia packaging ya kitu nasema sitaichukua kwa sababu simply sitakuwa as in maybe ni kitu fiti lakini mimi haijani move a bit so 100% mina agree na even though namaanisha like nikisema style iko tight to as in mtu anakujudge vile uko vile unajipresent na plus ukijipresent in kama hiyo time ya so personal identity naambiwa mbona usi shoot video ya TikTok ukiwa hivi una shoot ukiwa hivi like sasa hiyo time sikuwa nimepata do ya kubuy this kind of outfit nilikuwa na hii can't you understand exactly when your identity yako because you're trying to be original to who you are sasa nataka kufanya first time nimekuwa ama tunasema the same just to intrude like you're saying you guys you're saying the same thing maybe you're style you're saying the same thing but now remember you're in a society it's you uniquely you but then how is the society going to perceive you umeelewa I think we're moving away from that Ama, I think now we are this is moving when away we are getting more into it as opposed to kitambo because how we are getting more into it is we are trying to say I'm Missy independent in my own beauty way but then if you ask a being why mbona umevaa orange not nini hawezi tell cause if it's something unique to you it's quite genuine in a way so you what stand out in someone when you're from a point of genuinity compliment zako ama what from it's basically like for another better language your love language is something that comes from a point of genuinity ama ni wazo mafamelo all those things that you say umesema you didn't say it the right way but I said it so innocently and so genuine the Makanga also ilikuwa na sense best of but it was the sense of genuinity in it. It was the best in me. Si kulingana na wewe. This is a very me thing. It's very me. Mimi nilipenda vile alisema. I think you feel like hata ukiweza kata point itakuja back. I think it was smart. Alikuwa na kama mimi vile niliolewa ni kama alikuwa anataka. Niliolewa. Uliolewa tena. Jamani kwendaje huku? Natuni kete mwenzie. Nilielewa ni kama nitabidi nimetamsha. Nimetamsha.
matamshi. Matamshi. Nasema nini? Sasa kama matamshi. Kasi tangu mdogo. Sema Colgate. Nasema Colgate. 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 Colgate? No. Mko na hizi majina yenye huwa mna pronounce kwa sababu ni wazazi wenu tu walikuwa wanaziita hivyo, so hivyo ndio mnazijua, hivyo ndio zinaitwa until mkamta watu wengine kama oh shit. Yenye tu unaweza itwa kama vile tuseme kama mimi niliishi kuita inaitwa aje dawa ya nini? Inaitwa aje? Kaluma. Hapana, hii dawa inaponyaga ukihara inaitwa aje? ABZ. Flagil. Sasa niliishi kujua nilijua very recent. Mimi nimeishi kuita fragile. As in niliishi kuita hivyo for the longest time. Sasa ni fragile ama flagile? It sounds so wrong to me kusema flagile. Umesema fra. inamaanisha something yenye amget kenye nasema usually the pronoun so you know that is ni kama mtu mwenye anasemanga tumezoea kujua ni unga ni flour and ni flour lakini sasa watu waseme flour you like it sounds so wrong lakini niko the correct thing sasa lakini vile mimi nimezoea kuita hivi ina hadi size inaona kama ati mnaita je flagile ni kama Mijila majai. Mijila majai. Kuna sasa majila tunasema. Fragile. What do you say? Do you say an agile person ama an agile person? Agile. Sasa iko pale. Ina sound so wrong kwa huu ni ik ni someone akisema issues. You have some issues. Oroto. Issues. Nasema alikuwa nani hiyo? Mtaoroto. Unamjua? Mtaoroto ni mkema. Na nywele. Big up to Oroto. Issues. Misuse. Tumeanza. Misuse of issues. See, tuna conclude guys, it's fine. Yeah. We gotta go. Yes. Silence. So before we start, we'll go about how beauty and style and fashion is uniquely yours. Then my question was, do you think the society and also these people who are in that high rank of society, kama our boyfriends or girlfriends, do determine the fashion we are in? Ndo sasa unakumbuka ile point ulikuwa sema about mzazi nini, so I wanted to ask her ndio nilikuwa naingia hiyo point. Mzazi hawezi define your style, ndo kama Maureen akasema unapeleka kijana ako na rasta. Yeah. So hiyo ndo time camera ilizidi. Wazazi wengine si kila mtu lakini. Umeelewa? Sasa nataka turudi ndo sasa I rephrase the question to Nilikuwa nimesema nini? Wazazi, wewe mzazi. What was your question? I think mimi nilielewa different. Oh my god. Because my question was, do you think now how because it was about nilikuwa umesema a point that you had said is that beauty should be beauty fashion and what should be uniquely you. Then my question was, do you think the society and kasema kitu na mzazi nikapea an example of the society with the society like your body because unakumbuka story ulikuwa I think ilikuwa story na validation na mzazi ama validations and also verification considering her story yenye alikuwa ametusema like a boyfriend ataona picha akwambia mbona wengine wako na makeup lakini wewe do you think they have a stand? Do you think they have a stand in so upon tuko? So can we go back now? Yes. Sorry.
So no, as you said, patience. Yeah. You can say about the beauty and fashion being unique. You need to define it in you. But then nikasema, ujue size yes, mimi napenda nimevaa black. Yeah. Lakini kwa kwetu kwa the society that I am in, probably they define black as something bad. Wasemi ni kitu mzuri. So do you think the society determine ama the people in the society and those people, when I say the society, it can mean the community in general, ama wale watu tuko na boyfriends, wives, wazazi, they have an effect in whatever you term as fashion and also beauty? No. Kwako they don't? You see, me, I have been raised in a very conservative environment. So, like, I think the more I'm growing up, I am trying to shift away from that conservativeness of it. So I don't think it's like a defining factor for me on my choice, on my style, or how I choose to identify myself has anything to do with my background. So huwezi pata boyfriend akuje tu boyfriend aseme mazee napenda tu ukiwa uko tu fit, nilikupenda tu vizuri, because you know nowadays people just like tunaanza ku date, I'll give you all those the honeymoon period. Every sionangi makosa kwako. But then now when it's coming to get so serious to ile yenye, oh remember that you're not dating for just lust, you're not dating for infatuation, you're dating for something bigger than like nilikuwa na dream bibi yako kwangi akinyoa nywele. You see, nilikuwa nataka bibi yako kwa anapiga makeup. You see, now when it's starting now to be the courtship and stuff, ndo anaanza kukumbuka, napendanga bibi yangu akivaa heels. Some samples of what he from his angle defines as beauty. So does it define me? And will it affect your so-called the fashion style and the beauty? Yeah, I mean, I wanna totally. Inakuwa Because okay, tell me for example, if my man maybe wants me to dress in a certain way, sema maybe any mse kama politician, ni politician, ndio mimi niko sita expect nitaendanga meetings zake nikiwa babi. Nita try to fit in that set. There's a place and position. Nitataka ni buy more boss ladies, nikae more like in power. Neza pena neza utaongea maybe ka place ka parliament au kitu kama hiyo. Sitaenda hapo na urache ati navaa party clothes but or you try to fit in. Nita try to fit in na ni conform to venye hiyo side of society. Nikienda hata kwa wazazi wao, gatherings nini, sitavaa venye ningevaa maybe kitambo. Nitataka at least kukua kama a good example, Regina Daniel. So unaona venye like ako married to a big person in the government. Lazima ata conform to that lifestyle. Even if she's young, she was used to another life yenye alikuwa ana act na vaa venye anataka nini. Basi hii lazima style yako ita change, ufit in to that new circle. But I could define in any way. It doesn't define you, but that means I think but let me give a different understanding based on that question you asked. Unapata either every decision we make right now is based on the influence we get from the society. Either way it may seem direct or indirect, but our perception of it inaweza kuwa like I'm making it by myself, but it's not you making that decision. Because patient amesema she was raised in a conservative environment. She's trying to be in another world as a rebel, but in yeye anasema mimi I'm being but she's doing it, but doing indirectly that kind of conservativeness imekufanya kwa that kind of mentality. True. So either way, I don't understand ati, for example, msaseme sikunywi bangi at school. So unapata msema I
don't smoke weed. I don't drink alcohol. But that is a decision based on what they have environmental minds. But ajui, she's not making that decision by themselves. It's an influence from the society. And the society also has been influenced by the kind of programming tuko nayo. Because the level of ignorance. Unapata the level of ignorance in the society influence even society yenyewe. Sababu I'm not willing to know more about this kind of idea, so I'll just dig deep and select what you want. Exactly. Kwa example nilitoanga hapa ile example ya monkey. Monkey wanaanza monkey kwa room moja na kabla na hapa juu. Monkey jaribu kuruka na spray na maji. Si ndio? So any monkey anaenda kuruka huko juu na spray na maji. So unapata any monkey kwa hiyo room itakuwa afraid. Na unapata so if you bring a new monkey haijui hiyo kitu itaruka tu ikitaka ikitaka kuruka inapigwa na ile monkey nyingine. So itajua kuruka kuchukua banana na kupigwa. So uchukue hizo banana hizo monkey zote utoe, bring other monkeys. Ipate zile monkeys ziko hapa without even trying to understand why that kuruka juu utachapwa na utachapwa. They don't understand why. That's the kind of society tuko now side. People are willing to kufollow to I'll do the reason why nikienda kujunda nachapa na wasi I do the reason why nachapa wasa na chapa. But the initial people najua nikiruka huko juu ni maji na maji na maji. So that kind of society inaenda tukikua bigger and bigger. Inafika a point where right now ukiuliza msee kuhusu, let's say what we're talking about makeup, and its diversity. Napata the way makeup was used in this society was different from the way it was used in this society. Unapata with that kind of diversity na technology na kuja, unapata na ignorance iko mingi sana. Sindio? Unapata mimi nda dig into that without even trying to understand why it's that way. So napata that's why we go back to the ignorance point of view. Kwa msaidiza elewa why or the reason why this is happening unless we dig deep into our history. And that history can be manipulated side. Napata side Google why this was this. Napata some information was eliminated. For example, the Bible. Napata I want to go deep and understand this verse. Kuchukua hiyo tunaangalia last year nikiangalia it was different. Why is it different now? Kama zile King James versions ni mingi sana. Versions ni mingi. So inaanza tukifade. That kind of fade. So unapata the kind of Christianity kusai na Christianity kwa kitabu is different. Yeah. So I think by we go back to that aspect back to the drawing board. Na ndio maana hata tulikuwa tunasema nani alisemanga nini Kenya ni rembo na Kenya si rembo? Nani aliseti the skill? Exactly. Atujui. For example, say the West wamefanya to believe black is black sheep of the family. Yeah. Black something, black sheep. Unapata? Yeah. So mimi nikiona hivi ati I'm black, I'm like I'm not beautiful enough. Yeah. I need to change my skin tone. Yeah. Unapata mademo mbona tukio inaitwa kile kama nini Congo, niliona ni Congo na Jamaica. Exactly. They are very affected, like the guys there wanna bleach vibaya sana. A good example is Michael Jackson. Yeah, Michael Jackson. Sababu ona for example Dolia Black leto hapa. What? Sisi tunabelieve hiyo ni shetani. Yeah. Mbio. Tupa. Hata kwa mgando unaambiwa leta kukuusi. Utaambiwa kukumuupe. Nugget. Everything I understand why is it iko hivyo. We just following to believe ni hivi na ni hivi. So in that point do you think also our parents they are we are trying to avoid, tulikuwa tumesema kwa certain episode tuache blame to our parents, but do you think also wako na effect in what we take as beauty and what we cause? Ukiangalia kama wazazi wa siku hizi wanavalisha watoto wao hivi vifupi because that's what to them they know is beauty. What they because like I have my uncle, he kind of is a rebel in a way. Alisema mtoto wake alipozaliwa msimkate nywele yake
msimweke earrings kwa masikio, msimplate nyo until ile time she come into ile point she'll decide, you know what, I want to kuweka earrings, I want to kuweka tattoo. I will not have any issue na but because yeye msichana ndo ameamua. As opposed to mtoto akiwa mdogo, mtoto akiwa mdogo, nyinyi mwadhi anajua beauty ni tuweke mtoto earrings, tuweke mtoto Mjungo ukiwa mdogo. Alafu hata kuna example pia ni hii story ya madem akivaa revealing clothes. Oh yeah. Atakuwa like mbona it happen ukienda South Africa napata women are walking braless. Napata hii community na napata the reason why Swaziland, South Africans wakivaa hiyo, it's their culture. Masai wakitembea braless is their culture. Angalia traditions kama hizi zingine kama the Luo, they were hiding it. Angalia nini, it's because of different cultures. So paradigm achua culture moja and I make it a general sema the reason why I'm this way, it's because people because this culture embrace nudity. Embrace nudity. Now, when I get the reason why, I mean, people have different culture perceived nudity differently, but this kind of society tuko nao sahi hawajui hiyo. I think kenye inafanyika ni actually jana kuna reality show fulani nilikuwa na watch na walikuwa wanaongelea kind of the same thing. Difference, kwa nini tunaona such many differences in my opinion ni kwa sababu tuna associate religion na culture tumezifanya zikakuwa ni one thing. So it becomes different. Inakuwa ngumu kuzitoanisha. Zinaitwa nini? Culture all the time, not even once in a while, all the time. Culture, religion and spirituality. Kama venye Keva amesema kama mostly sikia Somali wanakuwa affected na nini. Ni kama hivi. Wengine parents wengine wame mix religion, beauty, na sasa nile sasa kama mimi the moment nimevaa hii anklet ina mean different. Hizi ni nini za umalaya. Nikitoboa nose ring ananiambia this is not you. Ufai kufanya hivi. Hii nose ring inaleta another you. Na wewe hata umenena na ear. Na nini? Kuna hivi. So ina influence. Our parents also influence because of their environment. And now there's also a point he said when we are starting about we don't know the history, the ignorance in us. Like primitively speaking, people says that when you have a bracelet in a sema you're a slave. It was a mark of like hiyo kitambo, those in the days back in the 80s. Slave. If nikieva anklet on the right side, then that means I'm open to market. But if I wear it on the left, then that means there's someone who has ownership on beauty. So tena kitambo before the West came to us, mwanamke akiva anklet inamaanisha you are caught like umeoleka and you are in that you've been so that's now is culture. Now westernization ilituleta ile ikaleta na hiyo mbaya tunaona so hatujui ku separate as in ni kama tulifanyika kwa one thing. Religion na culture is one thing to us. Na ndio maana utapata like ukiona pastor mwenye ako na tattoo unaona huyo ni shetani. Siwezi enda because people but probably in his culture and because there are certain community I think in Africa you had to tattoo yourself to kuonyesha your bravery and stuff. So huyo mtu kama amejitattoo and then amekuja kuwa pastor, watu wanasema huyu ni shetani. Ama alipambaya kitambo ama aliokoka juu. Si ametoka kusema huyo mtu alikuwa anajitatua alafu ndio inaonyesha right something zenye umesema. Sasa ilikuwa inamaanisha huyo mtu alikuwa anatatua nini exactly. Hata sasa hivi yenye mtu anaenda kutatua kitu simba ama scorpion nini alafu unaenda unampenda kama nyoka tuka mgongo na unakuanga father. Like okay, simba hiyo ni associate religion na culture ni one thing again. Like hiyo one thing hivyo inakuja na repercussions zake kwa sababu sasa ndio maana kuna watu wengine wanasemanga religion ni limiting kwa sababu tumezishikanisha zote.
hatujui kuziseparate culture na religion. So religion is craving for attention in all places. So inakuja kwa culture needs to take it and then now in a change kwa culture. I think also trickles down bado tukiangalia vizuri na trickle bado kidogo to colonization because ukiangalia vile ulikuwa unasema vile Swaziland, I think you are referring to their culture. Brales. Kutembea hivyo brales, hivyo ndio ulikuwa unamaanisha, si ndio? So like it's actually a thing nilikuja kujua ni kila mwaka there's a ceremony. They call it sijui reeds ni time ya kuvuna sijui reeds, alafu it's like a whole thing. I think ni cultural moment for them. So in a way I think it kind of trickles down to colonization. Sijui kama mmesoma hii kitabu ya nani Asha. Anaitwa nani? Hikadeda. What's I forget his name. Guy. Anaitwa nani? Ngugi wa Thiong'o, right? I think kuna venye Ngugi anaiekanga in a way as in how religion ilikuwa kama catalyst ya kutufanya to lose like a sense of identity in a way. So tukiangalia vizuri got tied a bit to colonization na vile to whitewash missionaries ndo walikam na all the religions and everything. Africans were never religious. Africans were spiritual. We were very spiritual. Tulikuwa tunajua kuna existence but hatukuwa na a term to call it. Wao walikuja wakasema that is religion, that is God. Ndo wakatupea. No, we had actually God. We believed already in God. Tulikuwa tunajua kuna existence, kuna huyo mtu lakini hatujui kitu inaitwa nini. But wao walikuwa na all these nice terms. Wakakuja wakatuonesha kuna kitu inaitwa Christianity. Lessons too. Papers. Lakini hata medicine, hata ukiangalia historia ya dawa, sisi tulikuwa na hizi herbs. Mtu ataenda atengeneze hii matawi na hii mtu apone. Ndio wanakuja you need to package it, ikapackage ikakuwa kama medicine, unaanza kushtuka tima words ngumu quinine. Na quinine ilikuwa tu plant alikuwa anaenda anachukua. Yani can give terms to what we already had. Now, that point you've said packaging. And beauty is a package as a whole. It's a whole thing hatuwezi maliza. Exactly. We can talk about it. Fashion is a big building on ways. That's why I said it's a huge topic. It's a huge topic. And it's open, hakuna kitu wrong. Definition and what Patient alisema is uniquely yours, so you need to identify beauty to whatever terms you understand, but don't go there innocently thinking, because like people know ukieka earring as a man, there are certain places in coast ukieka in your left that tambiwa wewe utapatana usiku wewe unataka But we can go all awesome. Why everything? It's easy. What? Yes. Anyway, guys, this topic is very big. Ningependa tutoe our marks kidogo pale kwa audience. Tukimaliza sababu kitu ni very big. Hatuwezi maliza saa hii. So bwana tumeingia religion sasa. Exactly. Unaona? It's very so everything can you say religion is the I don't want to use the backbone, but should you say is ushaikuwa ile kitu yenye unataka kusema kitu ni mbaya, but still utaki kusema ni mbaya, but it's like the positive of all the demons in the world. But remember, ile kwa tulisemanga hapa ile uncertainty is the field of religion. Now you get that's how you get it. Because I think hata wewe kwa nini the reason as to why you're actually finding it like something like wanasemanga popa like tumbaya like kama taboo in a way ni kwa sababu religion is a very tricky topic because it got tied down to in a way na identity ya mtu na Kenya believe. So in a way when you quite kumbusha kitu fulani comedian fulani alisema kuhusu Christianity that there's someone up there to convince these people that he only wants 10 things from you. The commandment. 10 things from you. And you kosa atakupeleka place fulani
choma for eternity anakupenda. So hii kitu ni very personal. Unacheki. So ndio maana hata wewe mwenyewe unaifind it tabu kidogo because it's a very ni backbone ya mtu ni core. I didn't want to use the word backbone, but yeah, okay. Religion at the moment, at the center of all these issues. Because every an atheist akiongea, make sense mbaya atarudi back to your point here. You know, religion made us who we are, because it's like you're trying to fight a wall. You know there is a wall. Instead of you trying to find a way of just going talk and like, no, let me fight this wall, because at least you have some, you feel comfortability in knowing that we have, when you have an issue and you know there's someone you're blaming, na feeling homely as opposed to one issue na ujui who to blame. So yeah, but ni kama pia religion inatusaidia kutame devils zetu. Juu at least tunajua kuna kitu extremely mbaya kama kuua, ukisikia aliua huwezi kana mseka huyo, si ndio? Inatusaidia humanity ina balance out. Kuna vitu tunajua hapo hatuwezi fika hiyo extreme. Juu imagine kungekuwa na extremes, kila mtu anaweza ua. That's the only positive side of religion. Yeah. I guess ina balance. Generally, it's literally just politics. Yeah. If I was to argue from that, then I'll argue out in a bad way. I'll argue out in a primitive way. In a layman way. In a layman way. If in high school, let's go back to high school. Sorry for deviating. In high school, when what do you in high school? Like you had to go for 3 months in Okunje. Why was it easier nyinyi kustrike mtoke nje ya shule na watu wenye walikuwa day school? They were like, mbona tuna strike? Si wanaona nje daily wow. Exactly. So when you are limited to a certain box, you become a rebel. Yeah. So labda watu wengi hata wanauana sana. I think religion ingekuwa a better place kama haingekuanga tied most of the time na culture. Juu kisikianga ati huyo ni Msomali. Kwa hivyo ni Muislamu. Actually nimekutana na kufanya hilo. Al-Shabaab kutupa manini. Iko tight sasa. Hapa mtakuwa cancelled. At this point where you are going, you're gonna get cancelled. Naomba tufanye tu hivi. You're gonna get cancelled. So ningependa tuanze hapa, si ndio? Tuanze huko. Tuanze hapa. Your remarks. Your remarks are your shout out. Shout out. I sound like a Kenyan. Shit out. Through Kenyan saying shout out. Like No. Yes, we conclude. Let's conclude. It was nice engaging in this conversation. I wish it was just not that broad. I wish it was a bit trickled down to exactly like what you're talking about beauty. I wish ingekuwa like specific what it was, but it was nice generally participating in the conversation. And also, I don't say it a lot, but shamelessly follow me on Instagram. What is shameless? Maybe I'm a woman of few words. I don't say a lot, but na feel ni kama like I've had a great conversation and what to open-minded people who think deep. Think about do. I think we're the same. So like it was nice to kuwa na open-minded people, different like opinions. Yeah. Si ati ni wala say you have just one common agenda. Well, yes. Nothing else, yes. Can't always say yes, yeah. So it's fun like to argue out these facts with you guys. Naweza taka could do it again, but in the meantime, mnifollow pale TikTok @Maisila, IG Morena_Maisila. Mnifuate tubonge biashara. It's all about the money. The mula. Boys, no games, man. No games. Pesa. Direct to business. Sikuja pale DM ati Kuja tuongee dile pesa. Say hi. Hi, can we trickle down that?
arguments. Anyways, Nice, pleasure. Yes, for me. Sina mengi amesummarized everything that I wanted to say, lakini pia sisi miss something to say. I hope this conversation has helped someone, one or two. Yeah. Yeah. TikTok bado ni It's CD, Instagram ni RensiCD. Tap that bado. DM. Tap in. okay. Acha tumalizie. Yangu si mengi. Yangu ni shukuru. I don't forget to subscribe, like, share and comment. Handles ziko hapo chini ya nini? Hapo tuko screen mali unaziona. So do you tap it. Bonyeza tu. Do you? Nyeza hicho kidude. Yep, yeah, man. The Homie Boys podcast is just the best of the place. But in conclusion, what you're saying is, if you had to make a summary of whatever tumesema about beauty is self-defined, and let's go back to our books, man. To the places that we can get information, because let's not do things innocently and ignorantly. No, let's not do things ignorantly with a sense of saying I'm innocent about it, because that's ignorance is not a defense. Yeah, that's not a defense. So just do you learn, stop being defensive, listen to understand, but not listen to reply, only when need be. Adios muchachos. Peace, man. Adios. Peace out. Cheers.